హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను మీ స్వప్న. అంటే నన్ను చూసినట్టు నా పేరు కూడా వినంటారేమో. కొత్తగా వచ్చాను యూట్యూబ్ ఛానల్కి 3 డేస్ అయింది వచ్చి, కానీ రెస్పాన్స్ మాత్రం బాగుంది. 3 డేస్కే 60 సబ్స్క్రైబర్స్ వచ్చారు. చాలా హ్యాపీగా ఉంది. డిఎస్సి స్టూడెంట్ని. సో నేనేం ప్రిపేర్ అవుతున్నానో అది మీకు చెప్తాను, మీరు నాతో పాటు ప్రిపేర్ అవ్వండి, ఓకేనా? డిఎస్సి కోసం ఫస్ట్ అయితే కంటెంట్ ప్రిపేర్ అవుతాను. సో కంటెంట్లో ఫస్ట్ 8th క్లాస్ అనమాట. 8th క్లాస్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను. 8th క్లాస్లో ఏంటంటే బయాలజీ స్టార్ట్ చేసిన, ఎందుకంటే సైన్స్ అయితే కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది కదా. సో ఫస్ట్ చాప్టర్ డిస్కస్ చేసుకుందామా? రెడీగా ఉన్నారా? చూసినారా? నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నా. ఈ పాయింట్ టు పాయింట్ ఉంటుంది. మీరు చూసి చదువుకుని వెళ్ళిపోతే సరిపోద్ది. మీరు ప్రత్యేకంగా మళ్ళీ చదవాల్సిన పని లేదు. జస్ట్ టాపిక్ అంతా నోట్స్లో రాసేసుకున్నా, ఫస్ట్ చాప్టర్ అంతా. సో మీరు ఇది చదువుకుంటే సరిపోద్ది. ఓకే దెన్ 8th క్లాస్ బయాలజీ సెమ్ 1 సెల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్స్. ఓకే దెన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. Robert Hooke discovered cell in 1665, observed in slices of cork. Robert Hooke discovered cell in 1665, observed in slices of cork. Okay na? Bricks in a building and cells in the living organisms are basic structural units. Bricks in a building and cells in the living organisms are basic structural units. Human body has trillions of cells. ఇది ఎక్స్ట్రా అండి, నేను రాసుకున్న బిలియన్ ఈజ్ 1000 మిలియన్, ట్రిలియన్ ఈజ్ 1000 బిలియన్స్. నాకు ఇది సరిగ్గా గుర్తుండదు, సో రాసుకున్నాను. మీకు కావాలంటే రాసుకోండి, లేదంటే క్లిక్ చేసేయండి. ఆర్గనిజమ్స్ మేడ్ ఆఫ్ మోర్ దాన్ వన్ సెల్ ఆర్ కాల్డ్ మల్టీసెల్యులర్. Multi means many, cellular means cell. Single cell organisms are called unicellular. Uni means one, cellular means cell. Single cell organisms are called unicellular. Uni means one, cellular means cell. Example of single cell is amoeba, paramecium. Single cell organisms functions like amoeba captures and digests food, excretes, grows and reproduces. Single cell organisms functions like amoeba captures and digests food, excretes, grows and reproduces. Multicellular function ఏంటంటే carried out by groups of specialized cells and forming tissues. Multicellular function carried out by groups of specialized cells and forming tissues. Multicellular function ఏంటంటే carried out by groups of specialized cells and forming tissues. Amoeba has no shape. Pseudopodia. Pseudo falls. Podia feet. White blood cell is an example of single cell. Nerve cells receives and transfers messages. Helps control and coordinate the working of different parts of the body. Nerve cell receives and transfers messages, helps to control and coordinate the working of different parts of the body. Nerve cells receives and transfers messages to control and coordinate the working of different parts of the body. ఇదే కదా, మీరు ప్రతిదీ రాసుకోండి. ఇది నేను పీడిఎఫ్ పెడతాను కావాలంటే. ఇది లైన్ టు లైన్ నేను చదువుకుని రాశాను. సో మిమ్మల్ని మళ్ళీ నోట్స్ ప్రిపేర్ అవ్వడానికి చదవక్కర్లేదు. ఈ నోట్స్ జస్ట్ నేను రాసింది మీరు చూసుకొని ప్రిపేర్ అయిపోతే సరిపోతుంది. Membrane provides shape of the cell. Bacterial cell has cell wall. The smallest cell is 0.1 to 0.5 micrometers in bacteria. The white part of the boiled hen's egg is albumin and yellow part in yolk. The tissue is a group of similar cells performing a specific function. Basic structural unit in living organisms is cell. Parts of cell. Cell membrane, cytoplasm, nucleus, plasma membrane. చూసుకోండి, cell membrane, cytoplasm, nucleus, plasma membrane. Plasma membrane is a porous and allows the movement of substances or material both in and outwards. Plasma membrane is a porous and allows the movement of substances or materials both in and outwards. For the basic components of cell wall, take onion as example. Onion అనేది cell wall కి example, best example అన్నమాట. The outer thick layer is in cells of plants are called cell wall. The outer part in the plant cell. Cell membrane ఎందుకు ఉందంటే plant protection. Cell membrane is required to plant's protection. Cells can be observed in leaf peels of Transcantia, Eloda, Roya. Cells అనేవి
ఈ లీఫ్లో కనిపిస్తుంది అనమాట. సెల్ అనేది మనకు క్లియర్గా ఈ లీవ్స్లో కనిపిస్తుంది. ఇదంటే సెల్ కెన్ బి అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ దీస్ లీవ్స్ అనమాట. ఏంటంటే ట్రాండెసాంటియా ఎలోడా రోయా. సెల్ వాల్ ఈజ్ absent ఇన్ సెల్ మెంబ్రేన్. సెల్ మెంబ్రేన్ అనేది యానిమల్ సెల్లో ఉండదు. ద జెల్లీ లైక్ సబ్స్టెన్స్ ప్రెసెంట్ బిట్వీన్ ద సెల్ మెంబ్రేన్ అండ్ న్యూక్లియస్ ఆర్గన్. Nucleus is separated from cytoplasm by a membrane called nuclear membrane. Nucleus is separated from a cytoplasm by a membrane called nuclear membrane. Cell membrane. Spherical body in the nucleus called nucleolus. Spherical body in the nucleus called nucleolus. Nucleus contain thread-like structure called chromosomes. Nucleus contain thread-like structures called chromosomes. Chromosomes carry genes and help in inherited or transfer of characters from the parents to offspring. Chromosomes carry genes and help in inheritance or transfer of characters from the parents to offspring. Okay, now underline చేసుకోండి. Gene is a unit of inheritance in living organisms. Gene is a unit of inheritance in living organisms. Gene controls the transfer of a hereditary characteristic from parents to offspring. Protoplasm is called the living substance of the cell. Protoplasm is called the living substance of the cell. The cell having nuclear material without cell nuclear membrane. One term prokaryotic cell. These kind of cells called prokaryotes. These kind of cells called prokaryotes. Pro means primitive. Karyon means nucleus. Pro means primitive. Karyon means nucleus. Example: bacteria and blue-green algae. Onion cells and cheek having well-organized nucleus with a nucleus membrane called eukaryotic cells. Onion cells and cheek having well-organized nucleus with a nucleus membrane called eukaryotic cells. All organisms other than bacteria and blue-green algae called eukaryotics. Tree, karyon, nucleus. U means tree, karyons mean nucleus. చూస్తున్నారు కదా, ప్లాంట్ సెల్, యానిమల్ సెల్. ఈ ప్లాంట్ సెల్ చూసారా, సెల్ వాల్ అనేది ప్లాంట్ సెల్లో ప్రెసెంట్ ఉంటుంది, యానిమల్ సెల్లో ఉండదు. సెల్ మెంబ్రేన్ యానిమల్ సెల్లో, ప్లాంట్ సెల్లో రెండిట్లో ఉంటుంది. లాస్ట్లో నేను జస్ట్ ఐడియా కోసం ఈ డయాగ్రామ్ వేసుకున్నాను. మీకు కావాలంటే చూడండి, లేదంటే లేదు. ఈ నోట్స్ అంతా మీరు రాసుకోండి. సో మీకు ఖచ్చితంగా యూజ్ అవుతుంది. మీరు మళ్ళీ ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ నోట్స్ అలా ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది. ఇంకా ఇది సరిగ్గా చెప్పలేదని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇంకా బెటర్గా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను. ఈరోజుకి ఏది చేయకండి. నెక్స్ట్ సెకండ్ చాప్టర్తో రేపు వస్తా. బాయ్. నోట్స్ అయితే అంత పర్ఫెక్ట్గా చెప్పలేదు, కానీ ట్రై చేశాను. నెక్స్ట్ ఇంకా బెటర్గా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను. ప్లీజ్ లైక్, సబ్స్క్రైబ్, షేర్ చేయండి. నెక్స్ట్ సెకండ్ చాప్టర్తో రేపు మళ్ళీ కలుసుకుందాం. బాయ్.